want to know how I ended up here, foreigner? You dare ask such a question, as if we were equals. Very well. I will tell you the story, I aimed for the throne, yet I ended up in this dark, moldy prison cell. Beyond these bars lies the land of my fathers, Lithuania. Its swamps, deep forests, and raging rivers are not exactly the heart of civilization, if you ask our enemies. Which makes it all the more astonishing that they have tried, time and again, to subjugate it. It began when some chosen ones felt called on to bring the light to Lithuania. They named themselves the Teutonic Order, and under the banner of the cross they promised deliverance. Yet they brought only death and perdition. Lithuania was not easily cowed. Our ancestors learned how to fight by battling the forces of nature and the beasts of the dark primeval forests. Every one of our soldiers, but the more that we resisted the Crusaders and their god, the more ruthless they became. Slowly, we began to see their true faces. They called themselves holy warriors, but they were nothing more than robber knights. And 100 years of pillaging our lands had made them masters of their trade. They razed our strongholds and torched our villages. Had Grand Duke Gediminas still been alive, he would have put this mob of greedy crusaders in its place. But a devious coup ended his life. Eunutis was weak. But worse, he was divisive when the land needed unity. He turned away from our old beliefs and accepted the Christian God. As he failed to control the domestic unrest, the Grand Master of the Teutonic Order saw his chance to subjugate Lithuania for good. However, Eunutis' brothers, Algirdas and Kestutis, refused to stand idly by as their beloved homeland fell to the cross. They exhorted the disaffected princes to dethrone Eunutis, who had barricaded himself inside of the Lithuanian capital of Vilnius. Internal disputes threaten our independence. The Teutonic Knights rattle their swords, while our useless brothers underestimate the threat. Let us put an end to this mischief. Take the throne and prove worthy of our father's legacy. That is how we will do it, my brother. Just keep the order at bay. I will take care of our ineffectual brothers so that they might understand that the affairs of government should not be in their hands. Aš pasiruošęs. Eimi. Eimi statytum. Eimi statytum. Algirdas, Kestutis.
Rumor has it that you are taking up arms in rebellion. Father gave Vilnius to me, making it clear who he considered his heir. I will warn you this once. Raise your hand against me, and you shall die! You cannot scare us, you knew this. We have known you from an early age, and you have always been this pompous knee-high boy that you are evidently still today. You are all bark, no bite. Aš pasiruošusi. Ėmė statytų. Sveiki, steigiuosi. Ėmė statytum. 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 Ką įsakysi? Ėmė statytum. Aš pasiruošęs. Supratau. Ėmė kirstum. Ką įsakysi? Klausau. Supratau. Ėmė statytum. Ką įsakysi? Ėmė statytum. Sveiki. Ėmė statytum. Aš pasiruošusi. Ėmė statytum. Klausau, klausau. Ėmė statytum. Sveiki, steigiuosi. Klausau. Ėmė statytum. Klausau. Ėmė statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Ėmė statytum. Klausau. Ėmė. Ėmė kirstum. Ėmė statytum. Tavo valioje. Aš pasiruošusi. My envious kin! Klausau. Is there nobody left with a sense of loyalty and decency? Do not grieve over it, Eunutis. Ėmė You can pas- rely on me to teach these two ankle biters a lesson. I will see to it
that they whine like beaten dogs Amy and Stacy. beg for Amy Stacy. forgiveness before Aš tomorrow pasikestu. dawns. Sveiki, ėmė statytum. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi kastum. Sveiki, eimi kastum. Ką sakysi? Pulti ją. Eimi. Klausau, supratau. Religious affairs are dangerous, but they can also be a useful tool. Some of our subjects follow ancient pagan traditions, while others are committed to Christianity. Perhaps we can win both groups over to our cause. Algirdas! Kestutis! Show yourselves if you are so Amy bold, Stacy. my defiant brothers! I long for a good fight! Klausau, eimi kastum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Klausau. Eimi kirstum. Sveiki, eimi kastum. Ką įsakysi? Eimi kastum. Aš pasiruošęs. Eimi kastum. Klausau. Eimi kastum. Ką įsakysi? Do not worry about the Teutonic Knights. I will assure that they do not cross our borders. But I will need the help of your soldiers to wipe out the Order's outposts, Algirdas. Eimi statytum. Klausau. Eimi kastum. Supratau. Klausau. Eimi. Eimi statytum. Sveiki, eimi kastum. Supratau, tuojaus. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum.
Klausau. Stengiuosi. Tai suvesti. Aš pasiruošęs. Sveiki, eimi kastų. Klausau. Eimi statytų. With our help, the new faith has prevailed in this village. From now on, its inhabitants will cede a tenth of their harvest to the Supratau. church. And to us, their vaunted Mr. protectors. With our help, the new faith has prevailed in this village. From now on, its inhabitants will cede a tenth of their harvest to the church. Eimi. And to us, their vaunted protectors. Tuojaus. Klausau. Stengiuosi. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Duok Dieve. Klausau. Eimi. Supratau. Klausau viešpatie. Sveiki. Klausau. Eimi kastų. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. With our help, the new faith has prevailed in this village. From now on, its inhabitants will cede a tenth of their harvest to the church. And to us, their vaunted protectors. Ką įsakysi? Supratau. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Stengiuosi. Eimi statytum. Ką įsakysi? With our help, the new faith has prevailed in this village. Klausau.
From now on, its inhabitants will cede 1/10 of their harvest to the church. And to us, their vaunted protectors. Closer. Closer. Imi statytum. Sveiki. Imi statytum. Ką sakysi? Imi statytum. Sveiki. Tavo valioje. Tavo valioje. With our help, the new faith has prevailed in this village. From now on, its inhabitants will cede 1/10 of their harvest to the church. Viešpatie. And Mušapė. to Ką us, sakysi? their vaunted protectors. Tavo valioje. Klausau. Supratau. Eimi. Imi statytum. Imi statytum. Klausau. Ką jisai surasti? Aš pasiruošusi. Imi statytum. Ką sakysi? Pirmyną. Tavo valioje. Eimi. Mušapė. Ką sakysi? Ką sakysi? Imi.
Imi statytum. 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 Aš pasiruošęs. Eimi. Eimi statytum. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Klausau viešpatė. Pirmyną. Tavo valia. Supratau. Mušapė. Ką įsakysi? Pulkė. Mušapė. Eimi. Pulkė. Klausau viešpatė. Pirmyną. Supratau. Ką įsakysi? Eimi. Pulkė. Pirmyną. Duodi Dieve. Eimi. Klausau viešpatė. Ką jis tikisi? Tavo valia. Klausau. Tavo valia. Klausau. Mušapė. Pulkė. Tavo valia. Mušapė. Klausau, duodi Dieve. Pirmyną. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Tavo valia. Klausau. Pulkė. Ką įsakysi? Pirmyną. Tavo valia. Mušapė. Tavo valia. Klausau. Eimi. Pulkė. Ką įsakysi? Pirmyną. Mušapė. Pulkė. Ką įsakysi? Pirmyną. Tavo valia. Ką įsakysi? Viešpatė. Eimi. Tavo valia. Mušapė. Pirmyną. Ką įsakysi? Mušapė. Men! How could Algirdas' soldiers make it into the city? Keep this rabble-rouser away from me! Useless fools! Keep him away! Pulkė. Duodi Dieve. Klausau. Supratau. Ką įsakysi? Tavo valia. Eimi. Pirmyną. Tavo valia. Klausau viešpatė. Eimi. Ką įsakysi? Mušapė. Klausau, teiksiu esti.
Algirdas, betrayal! Flee! For the throne is lost! Damn you, Algirdas and Kestutis! Let him go, Algirdas. He will not come back. I have heard that he seeks refuge in Moscow. May he rot there. We have more important things to take care of. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsakysi? Supratau. Klausau, viešpatie. Eimi. Pulti. Supratau. Sveiki, eimi taisytų. Eimi statytų. Tavo valioje. Pušapi. Kaiser's Tigris. Kaiser's Tigris. Eimi statytų. Ką įsakysi? Pušapi. Sveiki. Klausau. Eini taisyti. Klausau. Aš pasiruošusi. Klausau. Eimi taisyti. Ką įsakysi? Supratau. Eimi. Klausau. Eimi taisyti. Ką įsakysi? Radau. Pulti. Klausau, viešpatie. Pirmyną. Pulti. Supratau. Klausau, viešpatie. Pirmyną. Klausau. Eimi. Eimi statytų. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi kastų. Eimi statytų. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Eimi kirsti. Ką įsakysi? Klausau. Eimi. Eimi statytų. Klausau. Aš pasiruošusi. Tuojaus. Eimi statytų. Supratau. Tuojaus. Eimi statytų.
Užapi. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. With our help, the new faith has prevailed in this village. From now on, its inhabitants will cede a tenth of their harvest to the church. And to us, their vaunted protectors. Klausau. Eimi. Eimi kirsti. Supratau. Eimi kirsti. Klausau. Eimi. The Order's Stay raiding quiet. parties are on the run. I fear that these robber barons will return in the future. But for now, we should focus on liberating Lithuania from the rule of our ragged brothers. Ką sakysi? My soldiers captured construction plants for powerful siege weapons from the Crusaders. But nobody in my ranks is skilled enough to understand them. Do you happen to have siege engineers capable of doing so? Aš pasiruošusi. Tavo valioje. Pulk ją. Klausau. Klausau. Sveiki. Eimi statytų. Eimi statytų. Size decrease. Ką sakysi? Klausau. Užapi. Aš pasiruošusi. Ką sakysi? Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Ką sakysi? Klausau. Supratau. Eimi statytų. Sveiki. Klausau. Eimi. Steigiuosi. Eimi statytum. Eimi statytum. Tavo valioje. Supratau. Aš pasiruošusi. Eimi. Eimi statytų. Ką sakysi? Pirmyn. Pulk ją. Klausau. Pirmyn. Eimi statytų. Eimi statytų.
vale. Ушапи. Firmina. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Excellent! Your engineers deciphered the plans that we had captured. We can now construct powerful catapults. Eimi statytum. Klausau, supratau. Firmina. Tavo valė. Puikiai. Ką sakysi? Užšapė. Firmina. Tavo valė. Puikiai. Ką sakysi? Supratau. Firmina. Klausau. Užšapė. Ką sakysi? Užšapė. Firmina. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Tavo valė. Puikiai. Klausau. Užšapė. Ką sakysi? Firmina. Tavo valė. Užšapė. I cannot believe it! My fortress destroyed! My army smashed! Ką sakysi? I have no choice but to withdraw after this.
shameful defeat! There he runs! Narimantas allegedly seeks refuge with the Golden Horde. What a pathetic idea. It will not do him any good. Lithuania is ours. Let us rest and allow our brave men to recover from the fighting. We will meet at the court in Vilnius, my brother, for there is much to discuss. To seize power is one thing. To keep it is something else entirely. Only a fool declares himself the victor after winning the first battle of a war. As such, Algirdas and Kestutis, the victorious usurpers, knew. The two of them, however, were a different breed than most rulers of their time. Instead of quarreling as their brothers had done, and as most people expected them to, for who had ever heard of two men sharing power? Algirdas and Kestutis agreed to rule Lithuania together. It was a remarkable move, and it showed that they cared more about the well-being of their subjects. This, of course, did not go unnoticed by the Teutonic Grand Master. He knew that he would have to contend with more formidable opponents from now on.